Welcome to the Napoleon Memoirs. We're going to start with the memoirs of Napoleon's poisoner, Count Charles Tristan de Montson. I say that he was his poisoner, and it's a terrible thing to call someone. And I'm going to tell you very briefly why I think he is the poisoner. Okay, so he was the son of a big secret society guy, stepson, named Semonville, who I think put him up to it, who was ultimately working for the Comte d'Artois, who later became Charles X, the King of France. And they found arsenic in Napoleon's hair. This was very lengthy investigation that was done in the middle of the 1900s, and they definitely found arsenic in his hair. So if you go through the story like I have, you know, he had the motive and he had the opportunity. He was always in debt, and he knew how to play Napoleon. And I went through his letters with his wife, and I really truly believe that his wife started the poisoning, but that's my little theory, you know. Anyway, another thing that's really interesting that I'm trying to understand, Montson ended up in prison with Napoleon III. So Napoleon got in trouble for trying to take over France. And somehow Montson ended up in jail with him. So I don't know if he was sorry for what he did to Napoleon, or if he was trying to play Napoleon III in the same way. I'd love to know. I'm really curious. I don't know if Montson really was such a terrible person. I think he just was someone who needed money. And if you go through his letters, he is a liar. But he does say that Napoleon treated him like a son. And Montson did not have a father. And Napoleon was such a warm and loving person. It must have been a nightmare to be that well treated by the person he was killing. So this is a really heavy story. And he basically handed his wife over to Napoleon. And that was part of the trip that they were doing on him. And his wife probably had a child with Napoleon, who very quickly died when she went back to Europe. And she's telling Montson in the letters, the child took everything she gave him. So she's basically saying that I feel that she poisoned this child. And I want people to understand the kind of people we're dealing with that kill heroes like Napoleon. Because I think it's so important that we understand the hidden enemies that we are all dealing with. And they don't get dealt with because they hide so well. Okay, so I hope I filled something in there. Let's continue. Okay, a courier was in readiness to ride on in secure relays of horses. The emperor gave a sign that he was ready and followed the general. He was dressed in a green overcoat, azure blue trousers, and a round hat. He passed through the vestibule, still following the general, and entered the garden. Here his servants were waiting to take their leave of their master. His countenance at this moment was sublime from its calmness and serenity, the more so as this calmness and serenity was that of resignation. He thus arrived at the gate of the park, where the carriage was waiting, and instantly got in. The Grand Marshal Bertrand took his place beside him. Opposite him sat the Duke of Rovigo, and opposite the Grand Marshal, General Becker. As soon as they were all seated, General Gourgaud mounted the box, and at 6 in the evening, the carriage set off amidst profound silence. At the moment of placing his foot upon the step of the carriage, the general handed a letter to the courier, who immediately set off with it for Paris. The letter was directed to the Minister of War and was as follows. General Becker to the Minister of War, Malmaison, June 29th, 5 in the evening. My lord,
I have the honor to inform you that the Emperor is on the point of entering his carriage to accomplish his destiny. I shall take care to announce to your Excellency the day of our arrival at Rochefort, and shall not set out on my return to Paris till I have seen the Emperor on board. Count Becker. The Emperor traveled through Rambouillet. Some hours afterwards, I received orders to set off in the carriage with the imperial arms and travel by Saint. During the residence of the emperor at Malmaison, the Duke of Bassano used to bring him the letters from the sovereigns, as well as the book containing copies of his autograph correspondence and the portfolio in which he was accustomed to place papers, the contents of which were known to himself alone. Queen Hortense's devotedness to the emperor was unbounded. She offered him her diamonds and everything of value which she had at her disposal. And when he refused her offers, she made use of stratagem to compel him to accept them. There was never seen so complete a disregard of personal interest. Her affectionate soul could not comprehend that she could have any other wish than to give her father, when in misfortune, proofs of her filial love and duty. On great occasions, it is almost always women who have given the strongest proofs of virtue and devotion. The reason is that with men, good and bad qualities are in general the result of calculation, whilst in women they are impulses springing from the heart. That's interesting, isn't it? Okay, so we're going to do what we always do next, which is Las Casas in Italian. And I'll try and understand and tell you what's in it, if I can. We'll see. Okay. Certo anch'io sarei stato molto impacciato a chiarirgli ciò che il giornalista sebbi in animo di dirgli con quelle parole. È noto d'altra parte che l'imperatore era così fatto da curar meno di qualsiasi altro ai suoi comodi, nulla quasi badando alla propria persona, compiacevasi per dire che nessun altro principe fu più di lui circondato da tanti essi affettuosi, solicitudini dei suoi cortigiani, essendo eglioso a cibarsi ad ori regolarissimo, si era nullameno trovato modo che negli suoi corsi e nei suoi viaggi avessi sempre in pronto il pranzo somigliantissimo a quello della Tuileries. Egli non aveva che ad aprire bocca per essere tosto servito, la qual cosa, al suo dire, aveva degli incantevoli percorso di 15 anni, avevi sempre il medesimo vino di Borgogna, Chambertin, del vi prediletto, e creduto salutare. Questo vino trovavasi per lui in tutta la Germania, nell'estremità della Spagna, ovunque fino a Mosca. È veramente più dirsi che è ardioloso, la squisitezza dai viveri eleganti e del buon gusto facevano a gara per procacciarchi. A sua insaputa o in qualche nuovo godimento, il giornalista inglese descriveva una
città oggetti che si saranno per avventura trovati nella carrozza, ma dei quali l'imperatore non aveva notizia alcuna, benché dicesse di non meravigliarsene. Il cattivo tempo che ci obbligava a starsene rinchiusi non ha per nulla influito sull'umore di Napoleone, anzi in questi giorni ha dimostrato maggiori espansioni e parlò più dell'ordinario, discorsi a lungo e porminato del celebre convegno di Dresda. E croni il riassunto. Questo convegno segnò l'epoca della maggior potenza di Napoleone. Egli vi apparve il re dei re. Si era veduto obbligato a manifestare che conveniva occuparsi dell'imperatore d'Austria suo suocero. Questo sovrano, al pari del re di Prussia, non aveva alcun seguito. Alessandro lo aveva avuto maggior a Tilsit ed ad Erfurt. Quel corte, diceva l'imperatore, erano vicini e cittadineschi. Era egli che ne stabiliva e davani il tono piacevasi giuderi. Il passo all'imperatore Francesco e questi si dimostrava innamorato ed estatico. L'illuso di Napoleone e la sua magnificenza dovettero farlo avverire un re d'Asia qui vi convertisse sopracaricò di diamanti tutti quelli che la costarono. Noi gli famo conoscere come a Dresda non aveva a lui preso neppure un soldato francese a propria custodia, a tal che la sua corte non fu senza inquietudini sul suo conto. Egli non voleva aggiustare fede alle nostre parole, ma noi la assicuriamo che in quel tempo ebbe un'unica difesa, le guardie del corpo sassoni, e tutt'uno, diceva l'imperatore. Allora io mi trovavo in sì buona famiglia, con persone tanto da bene che non correva alcun pericolo. Tutti mi amavano. Ed in questi momenti, medesimo, sono certo che il buon re di Sassonia recita ciascun giorno un pater ad un ave per me. Lo sacrifichi, aggiungeva egli, i destini della sgraziata e buona principessa Augusto. E ne provo il più vivo rammarico. Di ritorno da Tilsit io ricevetti a Marienwerder un ciambellano del re di Sassonia, il quale mi consegnò una lettera dal suo patrone. Egli mi scriveva in questi termini: lo ricevetti, ora una lettera dell'imperatore d'Austria, con cui mi chiedi mia figlia in sposa. Io vi la mando perché mi dediati la risposta che devo dargli. Sarò fra pochi giorni a Dresda. Feci rispondere l'imperatore ed al suo arrivo disapprovò dal maritaggio e lo impedì. Io ebbi gran torto, ripeté a Napoleone. Io temevo che l'imperatore Francesco non mi alienasse l'animo del re di Sassonia, ma in cambio la principessa Augusta avrebbe cattivato l'animo dell'imperatore Francesco. E ora io sarei in questo luogo. Napoleone a Dresda lavorava moltissimo a Maria Luigi, gelosa di trar profitto dei brevi istanti d'ozio del suo sposo. Usciva appena per
non perderli. L'imperatore Francesco, che non aveva occupazioni di sorta e annoiavasi correndo tutto il della città, non capiva nulla di questo ritiro dei due coniughi e figuravasi che io avvenissi per darsi importanza. L'imperatrice d'Austria cercava con ogni mezzo di far correre Maria Luigi, dispingendoli la situata sua come ridicola. Avrebbe ella volentieri assunto il fare di matrigna con Maria Luigia, ma questo non era disposta a soffrirlo, essendo presso a poco i quali d'età recavasi spesso la mattina alla tavoletta di Maria Luigia per frugare al suo lusso e nella sua magnificenza ne usciva jamais con gli mani vuoti. Il regno di Maria Luigia fu molto breve, diceva l'imperatore, ma ella dovette andarne ben lieta, avendo veduto in certo modo la terra ai suoi piedi. Qualcuno di noi si è fatto lecito di domandare se l'imperatrice d'Austria fosse nemica giurata di Maria Luigia. Non altro, rispondeva l'imperatore, che una buona rogire di corti, una cordiale antipatia, mailata sotto letteri quotidiani di 4 pagine pieni di tenerezza e di soddolcinatori. Okay, it's another classic Las Casas moment here. Basically, Napoleon's talking about his second wife, Marie Louise, who was the daughter of the Emperor of Austria. And, you know, I'm always saying that the whole marriage was a trick, which, you know, I can back that up. But nonetheless, I think Napoleon just kind of thaw her out a little. And I think she does like being Empress of France, because that's a pretty good crown for her. And they all go to Dresden. And this is before that Russia war, just so terrible for him. And Marie Louise would wait around for him because he was always working. And then her family would come around and ridicule her for that, tell her that she was making a fool of herself by waiting around for him. So they would shame her into hating him and treating him badly, which tells you a lot. And he's saying, well, she had the world at her feet. She should have been happy. It was a short reign, but he's always trying to remind her, you know, please take care of our son, which, of course, she did not do. But people died in her world if they looked at, let's just say she knew they would kill her if they tried to protect him. So she knew better than to help their son, but she knew what they were going to do to him. I have found letters where she's basically saying to her son, who she does not live with, who is being treated as a prisoner, she's saying, you better back down or they're going to kill you. So it shows you that she knew exactly what was up. And she got to be a puppet in Italy. And she had a handler who ran everything for, question mark, question mark. So she got rewarded. She got a cheap reward for what she did to Napoleon and the sovereignty of France. And it's so good to know this story deeply so you can understand the patterns. Okay, so next is the story that rips my heart out every time, Lavalette. He's such a good man. He's such a good man. He's such a rare good person in this world. And he knows they're going to come and get him because he's loyal to Napoleon. And basically the traitors are demanding that everybody get in line with them. And that should be so familiar right now. All right, so Lavalette is not going to become a traitor.
And he knows he's probably going to end up in jail. And that's the situation, because Napoleon is gone at this point. All right, try to do this right. Suet. Okay. Le 18 juillet, j'étais à table avec ma femme et monsieur de Meneval, lorsque l'inspecteur de police va me chercher pour parler à monsieur Descazes. Oh, and they sent him after Hortense to this guy, prefect de police. En montant dans le fiacre, j'ai mis entouré de 3 ou 4 mouchards qui voudront bien me servir de valet de bien en montant derrière. Et en moins d'une demi-heure, je me trouvais dans la greffe de la prison de la préfecture, présenté au concierge qui faisait peu d'attention à moi, occupé qu'il était à assigner les logements et des nouveaux venus. J'ai reconnu parmi eux, monsieur de paix, longtemps secrétaire du duc de Rovigo, et salué de tout dans lequel il paraissait avoir les plus de confiance. Il me parut si confus et si triste de me voir là que j'allais à lui. Déjà, je lui exprimé de la compassion pour son malheur quand tout à coup se détournant de moi, mais me désignant de la main, conduisait monsieur au numéro 17, dit-il, à une porte de greffe, a-t-il disparu. Voilà un homme qui a bien et souvent retourné son habit, pensai-je, et j'ai suivi mon guide, un peu honteux de ma méprise. Celui-ci me fit entrer dans une salle gléta dont la fenêtre était placée dans les toits, à 2 pieds de hauteur. À moi permis de l'ouvrir à l'aide d'une barre de fer. Un crémaillère et si pesant de qui je fis de vains efforts pour la soulever d'une crainte. Quand on est en prison, la colère suit toujours le premier mouvement de surprise. J'ai commencé à lancer quelques interjections énergiques contre le maître du logis, qui n'avait pas daigné me faire entrer chez lui, quoiqu'il me fait prier de venir lui parler. Je ne connaissais pas encore le code de politesse des préfets de police. Mais un peu de temps, j'ai fait des progrès rapides. Comme il n'y avait pas de sonnette, il fallut attendre 3 heures avant de recevoir une visite au geôlier qui m'a porté pour mon dîner un mauvais ragoût de prison. J'ai questionné sur mes voisins d'étage supérieur. J'avais vu par les trous de la serrure des hommes chercher des beautés et de toutes les venues d'un festin. Ce sont des prisonniers bien gais, oui, dis-je. Ce sont les 2 aides-de-camp du général Lebedeuer. Comment a-t-il donc arrêté? Je crois que oui. Heureusement, ces officiers avaient été mis en liberté. Et voici ce que j'appris plus tard. L'infortuné jeune homme, après la dissolution de l'armée de la Loire, s'était retiré dans les environs de Riom avec plusieurs de ses amis et particulièrement le général Flau, son proche parent. Celui-ci, dont la tête d'effroi, de chez qui la prudence s'est réunie à un grand courage, avait vu d'un coup d'œil leur position dangereuse s'il était convaincu qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il ne restait plus qu'une partie, c'était de franchir promptement la frontière. La bataille en paraissait aussi convaincu, mais rien ne lui peut faire changer sa marche. Il voulait aller aux États-Unis, mais en passant par Paris, puis embrasser sa famille et se munir d'argent. Tous les efforts de l'amitié feront vain pour la dissuader.
Il monta dans la diligence sous le nom d'un officier particulier et trouva parmi ses compagnons deux misérables en uniforme qui semblaient quitter l'armée de la Loire et qui, à peine être à Paris, alors promptement les dénoncer. C'étaient les deux prisonniers qui m'ont une partie de l'argent qu'on leur avait donné pour récompenser leur trahison. Okay, so as soon as they drive Napoleon off, they come to Lavallette's house and bring him to prison. And he talks about how they started rounding up the good people who were loyal to him, and they started locking them up. And I'm always, insinuating on my blog that Hortense had basically someone sent to mess her up, and she was in love with this guy named Flao, and he compromised her a lot. And Lavallette's explaining how incredibly clever Flao was at not getting locked up, of course. But his cousin, who really was actually in love with Hortense, wanted to say goodbye to his family, and he wanted to say goodbye to his wife before he went to the United States. And soldiers that worked with him pretended that they were on his side, and they actually delivered him over to prison. So it's just traps and tricks. And it's very important that people stand up and show strength, because there's no limit to what these people can do if they think they can get away with it. Okay, so it's time for the fiery Napoleon Memoirs, the Corsican doctor who's very worked up, but I like that. And he's mad. He's very mad about what they're doing to Napoleon, and he's mad about what they're doing to him also. And he's really exposing a lot of things in this book. Anyway, this is all available. I already read this in English, so I put a link up so you can check out this book in English. It's interesting. Okay. Desde las 6:30 de la tarde, la cerca de Longwood, limitada en un círculo de unas 30 toesas de radio, está rodeada de un gran número de centinelas cuya consigna expresa es no dejar entrar ni salir a nadie y prender a cuantos se presenten. A las 9 estrecha su cordón, las mismas centinelas colocándose tan cerca de las habitaciones que me es imposible salir de la mía para ir a la botica, a casa del conde Bertrand o a las caballerizas sin exponerme a llevar algunos bayonetazos por no poder responder al quien vive, que me gritan en una lengua que todavía no conozco. Cuando durante la noche me llaman mis deberes cerca del emperador, como la disposición local de Longwood no permite atravesar sus aposentos, tengo que pasar por manos de que sé yo cuántas centinelas que me acechan y no me pierden de vista hasta llegar a mi destino. Tal es la fiel relación, el insufrible estado en que me miro. No sé si mi resignación podrá soportar mucho tiempo el exceso de violencia con que me traten, si la benéfica mediación de ver con el Lord Bathurst no consigue obtenerme la libertad suficiente para adquirir al menos algunas nociones científicas concernientes a este triste peñasco, más lleno de confianza en la poderosa protección de fe, me atrevo
esperar que sus generosos cuidados podrán hacer mi estimación menos triste y penosa. He admitir el sincero respeto con que tengo el honor de ofrecerme como su más humilde servidor. En tomar que nada podía ser mejor que quejarme, a pesar de que a su excelencia se le daba muy poco, pues viendo que el ministro me había manifestado interés, sí que recurría a él, pareciéndole el caso ya más grave, hizo ensanchar los límites, de modo que podía respirar y circular libremente, sin miedo de verme encerrado en un cuerpo de guardia o pasado de un bayonetazo. No solamente esto, sino que Hudson me dirigió un humilla que en verdad me estaba bien merecida. Me decía que yo tenía continuamente en la boca un nombre que él no debía oír. Que hablándole del emperador, quería obligarle a no admitir mis cartas y privarle del gusto de corresponder conmigo. La solicitud era muy insinuante, pero se dirigía mal. Teníamos dados vuestras disposiciones para abrir el estanque. El emperador estaba con su pantalón ancho, chaqueta, un grande sombrero de paja de bengala y una especie de sandalias en los pies. Yo dejé de contestar a aquella jerga por seguirle hacía una turba de chinos que había hecho venir para dar la última mano a nuestra obra. Cuando estos nos vieron, nos examinaban y reían, moderándose a medida que nos acercábamos. ¿Qué tienen? ¿Qué es lo que les hace reír? ¿Ese caso mi traje? Sin duda le dije, se admiran de veros vestidos de jornalero como ellos. Llegamos, ahí continuaron su trabajo y se detuvieron un rato, mas luego pudo más la risa, haciéndose tan general que a él mismo le entró también gana de reír, aunque sin saber por qué. Ninguno de nosotros entendía la lengua china y no pudimos responderles. Vaya, es por mi vestido, dijo Napoleón. Y a la verdad que es bastante original, pero estos pobres, aunque tan alegres, se están abrazando de calor. Quiero que cada uno de ellos tenga también su sombrero de paja. Este es un regalito que les hago. Con esto se alejó hacia un grupo de árboles. Creíamos que había ido a tomar el fresco, cuando le apercibimos que estaba a caballo, seguido de su picador. Dio algunas vueltas y partió a galope hasta Teruel. Llegado a la cima de la posición, se paró, sacó su anteojo, examinó los contornos y se volvió con la misma celeridad. Esa excursión tan sencilla fue luego un negocio de estado. Habían visto un caballero equipado a chinesca. ¿Cómo se había parecido? ¿De dónde venía? ¿Qué quería? El gobernador no podía adivinarlo y el emperador, que se divertía con sus espantos, quiso aumentarlos todavía, hizo vestir a Vignali con el mismo traje que él tenía y dándole su caballo, su picador y su anteojo.
le mandó fuese guiando y aparentase observar. Así lo hizo el misionero. Al instante le divisaron poniéndose en rumor la isla entera. Hudson, Gurker, Reed, todos se alarmaron y corrieron al onward a ver si era una conspiración, un rapto, un blank, 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 Vignali disfrazado. El gobernador se retiraba confuso y me hallaba a su tránsito y viniendo hacia mí prorrumpió en exclamaciones de cólera, concluyendo con declarar que al que le burlaba no era más que un usurpador. Sin duda, le dije con un tono de sencillez que le engañó, lisonjeado con esto. Continuó improperando y terminó con la masada, diciendo que era un usurpador y que yo no lo podía negar. No, por cierto, le contesté, este es un hecho, del cual estoy demasiado avergonzado para negarlo. Admirado su excelencia, se desenfadó enteramente y me exhortó a la confianza, a la que correspondí inmediatamente, diciéndole, el emperador, pues llamándole general, le hacéis gracia de una usurpación y yo quiero contarlas todas. Está ennegrecido con el crimen que le hacéis. En Toulon usurpó la victoria, haciendo caer malamente las torches de manos de vuestro Erostrato. La usurpó también en Montenotte, Castiglione, Lodi y en el Tagliamento. Usurpó nuestra admiración con la rapidez de sus triunfos y por la venganza que tomó al pie de los muros de Pavia. De la afrenta hecha a Francisco I, la usurpó con aquella famosa retirada, donde, sacrificando sus esperanzas y sus bagajes, levantó el sitio de Mantua, corrió a vencer y mostró al enemigo que una sorpresa o un leve suceso suele ser preludio de una gran derrota. La usurpó también cuando viéndose abandonado, sin flotas ni transportes, hacía la guerra en medio de los desiertos, abría canales, levantaba arsenales y cultivaba, combatiendo todas las artes de la paz. Iba a continuar la historia de las usurpaciones, pero en mala hora recordé el modo con que ametrallaron a los emigrados en Quiberon y a los rusos en el Elder, que su excelencia no quiso más. Okay, we're in the presence of more classic moments. So, I'll tell you this. So, Napoleon wants to keep himself busy with the garden, and there's Chinese servants. So, and they have their outfit that they wear. So Napoleon comes out in their outfit, some kind of white, loose outfit. They're all laughing at him for dressing like him. And then he gets them all hats because of the sun. And then the officials find out that he's up to something, and they all come running, terrified that there's a conspiracy happening. The conspiracy's terrified about conspiracies, you know? So all the officials come running to find out what Napoleon's up to with this garden. He's obviously up to something. And they start shaming Antomarchi for being loyal to a usurper, just like they were doing to Marie-Louise. Says all these people come around
Anyone who likes Napoleon and tries to shame them about it, wonder if that's familiar also. Anyway, so Marcus says, that's right, he's a usurper. He usurped our admiration. He usurped battles. He usurped Toulon from you guys. It's a pretty good speech. It's a good one. I wish I could do the whole thing justice, but, listen to the English version. It tells him off. They say bad things about Antimarchy, but I think he was a good guy. Maybe that's why they say bad things about him. Gotta wonder about everything we're told, right? Seems like it's the opposite. Napoleon was not a warmonger. He was always fighting for peace. He's fighting for peace. The people who were the warmongers were his enemies. The dictator was his enemies. He was really trying to help people. So he got framed. He's been framed for 200 years with the crimes of his enemies. So that shows you that his enemies have been in charge for 200 years. That's how you find out who's in charge, by the nature of the story that you're told. Okay, time for Les Causes in Fractal German. Okay, so man glaubte, dass es in Mantua ein lebensmittelnder Fehler und dass dieser Festung ohne allen Zweifel fallen werde. Noch ehe die Österreicher den Kampf auf neu beginnen konnten, unsere Truppen hörten daher von den österreichischen Rüstungen sprechen, ohne sich in ihrer Zuversicht ihre Marken zu lassen. Sie schienen des Sieges gewiss zu sein. Die Armee war voll genährt, gut besalzt und bekleidet. Ihre Artillerie zahlreich und gut bespannt. Die Kavallerie war schwach an Zahl, aber in möglichst tüchtigen Stand und mit allen notwendigen voll versehen. Die Bevölkerung eroberten niedermachte nun schon gemeinschaftliche Sache mit uns. Sie wünschte sehnlichst, dass wir bei unseren Unternehmungen glücklich sein mochten. Die Stimmung der Länder jenseits des Pro war von der Art, dass es sich selbst hinreichend war, den Ausübungen an Mannschaft Einhalt zu tun, welcher der Kardinal Staatssekretär von Rom die Armee des Papstes nannte. Dieser Ellenhof, ohne Geist, ohne Mut, ohne Talent, ohne Treu und Glauben, war auch außerdem nicht fürchterbar. Gesiegt an der Brente. Benoit-Velest, Tirol, in Unordnung. Im Anfang des November war das österreichische Hauptquartier zu Corgliano und zahlreiche Posten hielten das linke Ufer der Piave besetzt. In Tirol bildeten sich Grandam Alvisioker in unseren Gegenüber. Überall regte sich der Feind in starken Massen. Alvinsis Plan lag im Tag. Er wollte nicht wie Wormser der Tirol verrücken. Er fürchtete das Fechten in den Gebirgen und schrieb der Klugheit und großer Zuverlässigkeit des französischen Soldaten, die bei Lonato und Castiglioni errungenen Vorteil so mitten beschloss er seinen Hauptangriff auf der Ebene zu machen und an der Edge das
Veronese, Vicenza und Padua vorzudringen. Am 2. November schlug dieser General 2 Brücken über die Piave und ging mit 40 bis 50.000 Mann nach Bassano, Messina, der im beobachtet hatte, hielt seine Kolonnen zusammen und zwang den Feind alles seiner Macht zu entwickeln. Dadurch gewann er einen Vorsprung von einigen Tagen, um sich auf Vicenza zurückzuziehen, wo er sich mit dem französischen General vereinigte, der die Division Augereau und eine Brigade von Mantua ein Sieg gesorgen und so 20 bis 22.000 Mann zur Disposition hatte. Die Absicht Napoleons ging dahin, Alvin sie zu schlagen, dann durch eine entgegengesetzte Bewegung in Vergleich mit derjenigen, die er nur erst kürzlich gemacht hatte, nach Trient zu gehen und die in Tirol spirierende Armee in den Rücken zu nehmen. Alvin sie der die Brände passierte hatte, würde dann 15 eingegriffen und geschlagen. Alle seine Divisionen wurden über diesen Fluss zurückgeworfen. Aber Vaubois, der mit dem Feind am 2. November handgemein war, hatte sich weder zu Trient noch in einer Zwischenstellung halten können. Seine Division mit überall und kam in Unordnung nach Verona zurück. Alles berechtigte zu der Besorgnis, dass die Stellung bei Corona und Montebordo den Feind nicht aufhasten konnte und man fürchtete für das Belagerungskorps von Mantua. Der Obergeneral war daher genötigt, nach Verona zurückzugehen. Er musste suchen, zeitig genug dort einzutreffen, um sich mit Vaubois zu reinigen und die Stellungen von Montevaldo und von Rivoli zu sichern. An dem letzten Ort hielt er Musterung über die Division Vaubois. Soldaten, so sprach er mit ersten Ton, ich bin unzufrieden mit euch. Ihr habt weder Zucht noch Standhaftigkeit bewiesen. Seid bei dem ersten Unfall geflohen, habt keine Stellung gefunden, um euch wieder zu sammeln auf eurem Rückzug gar ist gleichwohl solche, die unnehmbar sind, Soldaten des 85. und 39. Regiments. Ihr seid keine französischen Soldaten. Man bringe mir eure Fahnen, damit ich darauf schreiben lasse. Sie sind nicht mehr von der italienischen Armee. Ein tiefes Schweigen herrscht in allen Kleidern. Die Befürchtung malt sich auf jedem Gesicht. Man hört Land Fäusten, Tränen fließen in großen Tropfen und man sieht, wie alte Soldaten unter dem Gewehr in Unordnung kommen, um sich die Augen zu trocknen. Der Obergeneral ist genötigt, sie mit einigen Worten zu beruhigen. General, rufen Sie ihm so. Steif
und in die Avantgarde. Und du sollst sehen, ob wir von der italienischen Armee wirklich werden. Diese Regimenter, die so hart in gerettete Worten waren, so der Avantgarde, versetzt der unbedeckten Sicker mit Ruhm. Anyway, have a nice evening.